landlocked. Chattogram, Chittagong was always a part of India. And in 1947, the tricolor of India was flying for 72 hours because Shobaire Mone Chiloki, we are part of India. Unfortunately, because of Mountbatten, because of the political, geopolitical circumstances, এই জায়গাতে আজকে এই ওই সময় ইস্ট পাকিস্তান আজকে বাংলাদেশে আছে। My point is very clear. If Muhammad Yunus is threatening us, Jamaat Islami is torturing Hindu Bengalis, Christians, Buddhists, tribals, non-tribals in Bangladesh, we as India should also tell that Chattogram was our part. And আজকে যে আমাদের ইকোনমির ইস্যু আছে, if we are linked up with Chattogram, Cox's আমাদের ইকোনমি নর্থ ইস্ট ইকোনমি ইস্ট বেঙ্গলের ইস্ট নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার ইকোনমি ওভারনাইট চেঞ্জ হয়ে যাবে, because we will be able to do business with Indonesia, Malaysia, Singapore, Australia, and this entire hubla hoo that Muhammad Yunus is trying to do will be countered by India.